হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারবেন কিভাবে আপনার ফটোগুলো আগের তুলনায় আকর্ষণীয় করা যায়। আমাদের প্রয়োজন হবে জনপ্রিয় ফটো এডিটর লাইটরুম আর প্রিসার্ট। দেন ফার্স্ট অফ অল আপনার গ্যালারিতে ক্লিক করবেন। দেন ডেসক্রিপশন বক্স থেকে ডাউনলোড করা প্রিসার্টগুলি দেন লাইটরুমে শেয়ার করে দেন শেয়ার বাটনে ক্লিক করে দেন লাইটরুমে ক্লিক করে তারপর দেন আপনি যে ফটোগুলো এডিট করতে চান দেন সেই ফটোগুলি দেন লাইটরুমে শেয়ার করে দেন শেয়ার বাটনে ক্লিক করে দেন লাইটরুমে ক্লিক করে দেন লাইটরুমে ক্লিক করে দেন অল ফটোতে ক্লিক করে দেন আপনার অ্যাড করা প্রিসার্ট এবং ফটোগুলো দেখতে পারবেন। কোনো একটা প্রিসার্ট ওপেন করে দেন 3 ডট মেনুতে ক্লিক করে দেন কপি সেটিংয়ে ক্লিক করে দেন টিক মার্কে ক্লিক করে দেন ব্যাকে ক্লিক করে যেই ফটোটি এডিট করবেন দেন সেই ফটোর উপর ক্লিক করে দেন 3 ডট মেনুতে ক্লিক করে দেন ফেস সেটিংয়ে ক্লিক করে দেন অটোমেটিক ফটোগুলো এডিট হয়ে যাবে। দেন ফটোগুলি গ্যালারিতে সেভ করার জন্য দেন শেয়ার আইকনে ক্লিক করে দেন সেভ টু ডিভাইসে ক্লিক করে দেন ওকেতে ক্লিক করে দেন 3 ডট মেনুতে ক্লিক করে দেন পেজ সেটিংয়ে ক্লিক করে দেন এইভাবে এক ক্লিকে যে কোনো ফটো এডিট করতে পারবেন।